Now, today we are going to discuss the partition function and the significance of our Lagrangian multipliers. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഫോർ എ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. സോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് that is represented by capital omega. That is the thermodynamic probability. Thermodynamic probability. If some particle has energy E and pressure P or number of particle En, then EPn or something like that, anything. That type of particle can maybe find out up to a frequency or sorry, up to a probability capital omega. It is a chance to find out a particle with a particular value of anything, energy, number of particle, chemical potential, temperature, etc. That of the systems or that system that we can derive as in the term of microstate. So here omega is the thermodynamic probability of a particular microstate or the number of microstates that is represented by capital omega. Number of microstates. And in the last class, we write the equation for omega. And we discussed one Stirling's method to plot the graph. And we draw the graph and we take the logarithm in the y-axis and 1, 2, 3 in the x-axis. Then we obtain a graph like this, an exponential or increasing model like this. And the area under the curve, that is log 1 is equal to 0, therefore log 2 plus log 3 plus etc. log x. That is the area under this curve. Actually, നമ്മൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ലെറ്റ് GI is the degeneracy. GI is the degeneracy. And we defined two terms, lambda and beta, where lambda and beta are the Lagrangian multipliers. Lagrangian multipliers. And EI or epsilon I or EI is the energy of the ith state. And we write the total number of particles at that state. Ni is equal to lambda into GI into e raised to minus beta into EI. Actually, I think we discussed up to here in our previous class. The total number of states possible, or by using the Stirling method, the total number of microstates in any level, 1, 2, 3, or any level, ith level, that is equal to lambda into GI into e raised to minus beta into EI, where Na is the number of states, GI is the degeneracy in that state. ഡീജനറസി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണമാകാനുള്ള സാധ്യത. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1/2 സ്പിൻ വരാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീജനറസി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2ആണ്. സോ GI ഈസ് ദ ഡീജനറസി, ബീറ്റ ഈസ് ദ Lagrangian multiplier, and lambda also is the Lagrangian multiplier, and EI is the energy. So this is a thing that we discussed up to in the last class.
Now we can discuss the importance of Lagrange multiplier, and we can define a statistical partition function, and the statistical partition function for our ideal gas and also for the monoatomic gas. So for the first things, we want to consider our equation. Our equation is like that: Na is equal to lambda into Ga into e raised to minus beta into Ei, where Na is the number of states in ith level, or we already say it is at population. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ടൈം പറഞ്ഞത്? പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് Na population എന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. I think we discussed something about laser, and we discussed the term population inversion. And here Na is the population at a particular state, or the total number of microstate possible in that state. So Na is equal to lambda Gi e raised to minus beta. Take the summation of this equation number 1. So summation over Na is equal to summation over lambda Gi e raised to minus beta Ei. നമുക്കറിയാം, we want to take the summation over this ith parameter or the ith level. So we can take lambda as a constant outside of the summation. So summation over Gi e raised to minus beta Ei. So summation over Na, that means the total number of population or total number of states. Let total number of state or summation over Na equal to capital N. Then we can write the LHS as capital N. So capital N equal to lambda into summation over Gi e raised to minus beta into Ei. Now I am going to find out this lambda, and lambda is equal to n divided by ഇത്രയും ഭാഗം താഴത്തോട്ട് പോലെ summation over Gi e raised to minus beta Ei, and the denominator this time summation over Gi into e raised to minus beta I, that is called capital Z, or it is called Sustat summation. Sustant, sustant summation. അതായത് ഈ സമ്മേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുസ്റ്റാറ്റ് സമ്മേ, and that can be represented by the letter capital Z. So ഇത്രയുംത്തിന് പകരം നമുക്ക് Z എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Then our equation become lambda is equal to n by Z. Just take it as equation number 2, and now we can substitute this equation number 2 in this equation number 1. Now substitute equation number 2 in equation number 1. Then we obtain Na is equal to lambda ക്ക് പകരം എന്നാ വരും? n by Z Gi e raised to minus beta Ei. Now we can also write or rewrite the value of Z. Then Na is equal to n Gi e raised to minus beta Ei divided by Z. What's the value of Z? That is equal to summation over Gi e raised to minus beta Ei. Here, this is the total number of population in terms of total number of population in terms of substance sum or Z, in terms of Z. And
This Z is equal to summation over gi e raised to minus beta ei, and this function is called statistical partition function. ഇനി നമ്മൾ PG-യിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ബാക്കി n പാത്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ we hear about this term partition function. That means summation over gi e raised to minus beta ei. അതായത് degeneracy into e raised to minus beta ei, that is called statistical partition function. Actually, this is our two heading. Discuss the term statistical partition function. Here we can add one question, and also here the number of population in terms of statistical partition functions or in terms of substance. This statistical partition function or Z is equal to summation over gi e raised to minus beta ei. That is called the head of statistical information number. The heads of statistical information about the particle in a closed system. ഇതിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതില്ലാതെ നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രോബബിലിറ്റി അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലെ ജി ഐ. എത്രമാത്രം ഡീജനറസി ഉണ്ട്. ഡീജനറസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത്രയും കൂടുതൽ ലെവലിൽ പോയിരിക്കാം. ഡീജനറസി കുറവാണെങ്കിൽ അത്രയും കുറവ് ലെവലിൽ പോയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടൈം ഇസഡ്. ഇസഡ് സംടൈംസ് ഇസഡ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇസഡ് ഓഫ് വി ആൻഡ് ടി. ഇസഡ് ഓഫ് വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ്? ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഓഫ് വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that means it depends of volume and temperature. And also capital A, that is called Helmholtz function. And also the Helmholtz function A is equal to A of Vt. Now, I define two parameters. Just I define these two parameters. Both are depending the volume and temperature. So, our substance or statistical partition function is similar as the Helmholtz function. And both these functions are depends on the volume and temperature of the closed system. And this Z gives the information or the statistical information of all the particles in that closed system. So we can say that the Z is the heart of the statistical mechanics or the statistical probability. ഈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹേർട്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ തിങ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So without this partition function, we can't do anything, or we can't derive anything, we can't discuss anything in terms of statistical mechanics. So this partition function for any canonical ensemble or for any microcanonical ensemble or non-canonical ensemble or monoatomic gas or ideal gas, for anything that we are considered it as the heads of statistical information. So it is called the head of statistical information. That means which give all the idea about that microsystem. Now we may remove all these things. The my shot idella. Do you write all this? We can take okay, now I would like to discuss or derive one more expression. കുറച്ച് വലുതാണ്, എന്നാൽ അതോടെ derive ചെയ്യാം. That is the relation connecting.
thermodynamics and statistical mechanics. What is mean by thermodynamics? That discuss the thermal properties, temperature, volume, pressure, അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സോട് വരുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റും, നമുക്ക് അത്ര ഒരു വലിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതിന് പകരം നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ റീജിയനിലെ പാർട്ടിക്കിളെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം, അല്ലേ? That is the equation that is connecting both these things, thermodynamics and statistical mechanics. So now we are going to discuss the relation connecting the thermodynamics and statistical mechanics. So thermodynamics and statistical mechanics. Now consider the thermodynamical equation. dq is equal to du plus pdv or dw, or dq equal to du plus pdv, or we can find out in terms of internal energy, or du equal to ഇതിവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാം, മൈനസ് പി ഡി വി പ്ലസ് ഡി ക്യു. I think in already we discussed that dq equal to tds. So we can replace that equation. That's equal to minus p dv plus tds. This is our first equation. du equal to, that is equation number 1. Is it clear? dq equal to du plus dw, dq equal to du plus pdv. Now we have taken this term here. So this is going to here, dq minus pdv. So du equal to minus pdv plus dq, or dq equal to tds. That is we already discussed in before our Maxwell's equation. So dq equal to tds, we can substitute here, du equal to minus pdv plus tds. മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വരെ? മനസ്സിലായി സർ. Now consider an irreversible process. Irreversible process. And I am going to say that the volume is taken as a constant. Volume equal to a constant. If the volume is equal to a constant, what happens to this equation? Madonna, what happened here? Volume is a constant. Madonna, can you hear me? Now, volume constant ആണെങ്കിൽ dv ക്ക് എന്ത് പറ്റും? Derivative. Very good. Derivative of that constant or dv becomes 0. So in this equation, the first term becomes 0 and du equal to tds. So our equation is become du equal to tds. And we can find out the equation for temperature. T is equal to du by ds, or take the reciprocal, 1 by t is equal to du by ds, or take it as it is dependent upon any another function. Volume is a constant, so we can write it as the reciprocal could be the molecule dou s by dou u at constant volume. That means the reciprocal of the temperature. The reciprocal of the temperature is equal to dou s by dou u, where s is the entropy of the system and u equal to the internal energy. 1 by t is the reciprocal of temperature, or reciprocal of Kelvin temperature. Reciprocal of
Kelvin temperature, all these things at a constant. Just try to write these equations. So we can continue. Now this is the equation in thermodynamics. Now we want to discuss or connect the thermodynamic equation with our statistical equation. Statistically, നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ഉണ്ട്, എൻ ഉണ്ട്, ജി ഐ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഉണ്ട്, അല്ലെ ഇ ഐ ഉണ്ട്, അല്ലെ ലാംഡ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. So for that, we write the equation in statistical mechanics for Ni. Ni is equal to lambda into Gi into e raised to minus beta E. That's the equation already we discussed now itself. So the total number of population is equal to the lambda. Is what is called lambda? Lambda is a Lagrange multiplier into degeneracy into e raised to minus beta into EI. EI is the energy of the ith level. GI is the degeneracy of that level. NA is the population of that level. Now take the logarithm. ln of Ni equal to ln of lambda logarithm of a into a into b എന്ന് പറയുമ്പോൾ a plus b എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതരുത്, പ്ലസ് ln of gi പ്ലസ് ln of e raised to എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇയും ലോഗും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഐ. മനസ്സിലായോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയത്? ടേക്ക് ദ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം. ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയും, ലോഗ് ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം 3 എണ്ണം ലോഗ് ലാംഡ പ്ലസ് ലോഗ് ജി ഐ പ്ലസ് ലോഗ് ഇ റേസ് ടു. ലോഗ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സംതിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം കളഞ്ഞിട്ട് മിച്ചമുള്ളത് എഴുതിയാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ln ഓഫ് എൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ln ഓഫ് ലാംഡ പ്ലസ് ln ഓഫ് ജി ഐ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ ഐ. എന്നിനെ ലാംഡാവിനെ ഒരു വശത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്നിനെയും ലാംഡാനെയും കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമില്ല, പക്ഷെ എൻ ഐനെയും ജി ഐനെയും. സോ ലോഗരിതം ഓഫ്, ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാണ് എന്നാലേ കുറച്ച് എളുപ്പവും. ലോഗരിതം ഓഫ് ജി ഐ മൈനസ് ലോഗരിതം ഓഫ് എൻ ഐ ഈക്വൽ ടു, ഇതും ഇങ്ങോട്ട് പോരും, ഇതും ഇങ്ങോട്ട് പോരും, മൈനസ് ലോഗരിതം ഓഫ് ലാംഡ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ ഐ. ഇത് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി, അതിന് ലോഗ് ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം. ln ഓഫ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇ ഐ മൈനസ് ln ഓഫ് ലാംഡ. Now multiplied all these terms by using DNA. Multiplied by using DNA. Derivative of population or DNA കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പം ln ഓഫ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഐ മൈനസ് ln ഓഫ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഐ. ഇനി നമുക്കറിയാം മൊത്തം സ്റ്റേറ്റിന്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ സമ്മേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ ആഡ് ദ സമ്മേഷൻ ഹിയർ, വി ക്യാൻ ആഡ് ദ സമ്മേഷൻ ഹിയർ, വി ക്യാൻ ആഡ് ദ സമ്മേഷൻ ഹിയർ. മൈനസിന് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ln ഓഫ് ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഐ. ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ ln ഓഫ് capital omega. We already discussed omega is the thermodynamical probability or the thermodynamical accessible microstate. ഇതിന് ലോഗരിതം ഓഫ്
omega that is equal to ഈ സമ്മേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രം ഇത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ബീറ്റ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. ബീറ്റയും ഡെറിവേറ്റീവും ഞാൻ എടുത്ത് ബീറ്റ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓവർ EI/NI മൈനസ് ln ഓഫ് ലാംഡ പുറത്തെടുത്തു, ഡി പുറത്തെടുത്തു, സമ്മേഷൻ ഓവർ NI. ഇവിടെ നോക്കിയേ, സമ്മേഷൻ ഓവർ EI/NI, സമ്മേഷൻ ഓവർ NI എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാണ്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ N ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ 0 ആയി പോകും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? സമ്മേഷൻ ഓവർ NI എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ അത് 0 ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടൈം മുഴുവൻ 0 ആയി പോകും. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ln ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു നോക്കണം EI/NI ഞാൻ ടോട്ടൽ UI നിർത്തും, ഞാൻ മൊത്തം എനർജി ആയിട്ട്. സോ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് UI. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ? EI ഓരോന്നിന്റെ എനർജി ഇൻറ്റു ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻറ്റു UI എന്ന് എഴുതിയാൽ ln ഓഫ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു DUI ഓർ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? ഇവിടെ നോക്കാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ DNA. ഇതിനെ DNA കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. ഓക്കെ, ഈ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പോട്ട് ലൈറ്റിനെ കാണാൻ ഒരു ചുവന്ന നിറം കാണാം സർ. All facilities are available here. So logarithm of these things ഇത് അവിടെ കിടന്ന സാധനം അല്ലേ? ഇത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ലോഗരിതം ഓഫ് ലാംഡ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിനെ ഞാനൊരു DNA കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇതിനെയും DNA കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിനെയും DNA കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി എന്നാ പറ്റി? ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ? ലോഗരിതം ഓഫ് GI/NI ഇൻറ്റു DNA. അതെന്ന് പറയണത് GI ഡീജനറസി സ്റ്റേറ്റില് നമ്മളുടെ NI പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെ NI പോപ്പുലേഷനെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. സോ അതിനെ ഞാൻ ഇത്രയും സാധനത്തിനെ ചേർത്ത് ln ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് എഴുതി. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഒമേഗ ഓർ അവർ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതി, മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത. ഇനി ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി പുറത്തോട്ട് എടുത്തു, EI ഇൻറ്റു NI അകത്ത് വന്നു. അപ്പം സമ്മേഷൻ ഓവർ I ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പം E1 ഇൻറ്റു N1 പ്ലസ് E2 പ്ലസ് E2 ഇൻറ്റു N2 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എനർജി അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇത്ര, അതിന്റെ എനർജി, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇത്ര, അതിന്റെ എനർജി, മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ടോട്ടൽ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ആ ഡി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ UI എന്ന് എഴുതി. മനസ്സിലായോ? ഇത് that means summation over EI/NI equal to UI. കിട്ടിയോ? കിട്ടി സർ. ഇനി ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഓവർ ലോഗ് ലാംഡ ഇൻറ്റു DNI. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് NI എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സമ്മേഷൻ ഓവർ NI എന്ന് പറയുന്നത് N ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്നാ പറ്റും? സമ്മേഷൻ ഓവർ NI N ആണെങ്കിൽ N ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 0 ഇൻറ്റു ലോഗ് ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടേം മൊത്തം എത്രയായി? ഇത് മുഴുവൻ 0 ആയി. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ? ലോഗ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു DUI where UI equal to summation over EI/NI. Clear? I think now it is fine. Yes, sir. So we can write as log omega is equal to beta into DUI or beta equal to the ln of omega divided by DUI. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇവിടെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ലായിരുന്നു.
ln of gi by ni into ni എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോ ഡി ഇപ്പറ ഇടണം കേട്ടോ. സോറി, എനിക്കൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. അല്ല മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, സോറി. ലോഗ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ln of gi by ni into ni. അതാ കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഒമേഗ. അപ്പം ഡി ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇവിടെ ഒരു ഡി വരും. അപ്പൊ ഡി ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ ബൈ ഡി ഓഫ് യു ഐ വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരുന്നു? ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ രണ്ട് ഇതെടുത്തായിരുന്നു, ലഗ്രാഞ്ചി മൾട്ടിപ്ലയർ, ഒന്ന് ബീറ്റയും ഒന്ന് ലാംഡ. സോ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ and it is also in statistical. What is this parameter? U is the total amount of internal energy, or that is defined in thermodynamics. It is statistical. This term is also in statistical. This is thermodynamics. So this is the first equation that connecting the relation between statistical mechanics and thermodynamics. തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിങ്ങൾ കെ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലോ മറ്റോ, ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/kBT, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഓർ ഇവിടെ കെ ഡാഷ് എന്ന പുസ്തകം കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ കെ ഡാഷ് നീട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കെ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. സോ വി ക്യാൻ കണക്റ്റിംഗ് അനാട്രീസ് അബോർഡ് എഴുതല്ലേ. So we can connect in these two equations, both are in terms of beta. So either beta we can equate both things. So d ln of omega divided by d ui equal to 1/k dash t, or that's equal to beta. This is our final equation that is connecting the relation between thermodynamic and statistical mechanics. Thank you.